Data augmentation techniques. Menggunakan augmentasi data. Increase dataset size. Dengan membuat sampel baru dari data yang ada. Augmentasi data secara efektif meningkatkan ukuran. Kumpulan data yang dapat menghasilkan kinerja model yang lebih baik. Regularization. Augmentasi data memperkenalkan variasi tambahan dalam data yang dapat membantu mencegah overfitting dengan menyediakan model dengan serangkaian konto yang lebih beragam. Improved generalization. Dengan memaparkan model ke berbagai variasi data yang lebih luas, augmentasi data membantu model mengeneralisasi lebih baik ke konto yang tidak terlihat. Common data. Augmentation techniques. Rotation. Rotate the image by a certain angle, e.g., 90 degrees, 180 degrees. Translation. Shift the image horizontally or vertically by a certain distance. Scaling. Enlarge or shrink the image by a certain factor. Flipping. Flip the image horizontally or vertically. Shearing. Skew the image along the X or Y axis. Zooming. Zoom in or out of the image. Brightness adjustment. Increase or decrease the brightness of the image. Contrast adjustment. Increase or decrease the contrast of the image. Noise addition. Add random noise to the image. Konto dengan menerapkan small net sebagai berikut. Dalam penerapan klasifikasi gambar, salah satu kekurangannya mungkin adalah akses terbatas ke data besar. Untuk mengeksplorasi satu solusi yang mungkin untuk jumlah data yang terbatas, teknik augmentasi data. Beberapa studi sebelumnya telah melaporkan efektivitas teknik augmentasi data tradisional dalam meningkatkan kinerja pengklasifikasi gambar dengan menggunakan kumpulan data yang menggabungkan gambar menjadi dua kilas, anjing dan kucing, dengan pelatihan dengan 3 model. Jaringan Syaraf Tiruan, CNN, yang berbeda dengan 3 beni yang berbeda setelah augmentasi data. Kami menemukan bahwa, di antara 5 teknik augmentasi data tradisional, membalik, memutar, memotong, mewarnai dan menggambarkan, membalik akan meningkatkan kinerja pengklasifikasi gambar di sebagian besar situasi. Dengan model CNN sederhana, memutar juga akan bekerja dengan baik. Sementara memotong dan mewarnai tidak membantu kinerja dibandingkan dengan kumpulan data tanpa augmentasi. Kesimpulan yang diperoleh. Pertama, untuk model CNN yang serupa tanpa lapisan awal yang mencakup beberapa blok konvolusional, membalik dan memutar selalu berkinerja lebih baik daripada 3 teknik penambahan data lainnya. Berdasarkan hasil dengan beberapa seed yang berbeda. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk model CNN sederhana dengan beberapa lapisan konvolusional, membalik dan memutar, terutama memutar, dapat membantu meningkatkan akurasi pengklasifikasi gambar. Di sisi lain, pemotongan, pewarnaan, dan penggambaran mungkin tidak berguna. Kedua, untuk model CNN dengan blok konvolusional, small net 3, membalik masih berkinerja baik. Efek pewarnaan dalam meningkatkan akurasi prediksi juga telah meningkat pesat dalam situasi ini. Untuk beberapa model CNN yang lebih kompleks, akan lebih efisien untuk memulai dari membalik dan mewarnai daripada teknik tradisional lainnya seperti yang disebutkan dalam artikel ini. Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Pertama,
penelitian ini hanya mencatat hasil setelah 10 period, karena dengan lebih banyak period, beberapa model mungkin menghadapi masalah overfitting. Di masa mendatang, lebih banyak pilihan hyperparameter juga dapat diuji. Kedua, pembalikan selalu bekerja dengan baik dalam meningkatkan akurasi pengujian. Namun, dengan menggunakan small net to dengan benih, menjadi 1, akurasi pelatihan dan akurasi pengujian mungkin terhenti di 0,5, yang berarti bahwa pilihan benih mungkin tidak cukup baik dalam situasi ini. Mengenai pekerjaan di masa mendatang. Pertama, penelitian ini berfokus pada pembuatan model CNN yang mengklasifikasikan gambar antara 2 kelas. Dan pekerjaan di masa mendatang dapat dilakukan dengan memperluas penelitian ini ke dalam pembuatan model CNN dan menambah data dari beberapa kelas daripada hanya dengan 2 kelas. Dengan mengeneralisasi penelitian dengan lebih banyak kelas, akan bermanfaat juga untuk memeriksa apakah akurasi prediksi untuk setiap kelas yang berbeda telah ditingkatkan karena satu penelitian melaporkan bahwa meskipun teknik penambahan data akan meningkatkan seluruh akurasi pengujian. Akurasi pengujian untuk beberapa kelas tertentu dapat dikorbankan dan sangat berkurang. Terakhir, di masa mendatang, akan bermanfaat untuk mencoba lebih banyak teknik augmentasi data, misalnya Generative Adversarial Networks (GAN), atau beberapa teknik lain yang baru dikembangkan, seperti sample pairing, serta beberapa kombinasi antara beberapa teknik augmentasi data, dan membandingkannya dengan teknik augmentasi data tradisional untuk melihat teknik augmentasi data mana yang lebih mungkin menjadi yang terbaik yang meningkatkan akurasi dalam memprediksi label dan apakah kombinasi teknik augmentasi data akan berkinerja lebih baik daripada satu teknik saja.